Welcome to Blue Star Higher Secondary School. This is online class for 11th standard commerce. Last class we have discussed about banking and their functions and primary functions and secondary functions. Secondary functions as we classify into two types: utility functions and major functions. Now we are going to see the another type of the banking functions. In this chapter in these chapters and in this unit there is service of business. In these chapters and in this chapter number 12, functions of commercial bank, we have discussed a number of functions as what are the banks are doing in the career. We have discussed detailedly. Now there are the certain functions which are added in the years. That means in consecutive years. That is when a country has been keep on developing through a technologies, the banks or institutions which has been added them a number of things. Comparing to the last year books and this year books, they are added some of the knowledge to you. In that, the first one is the electronic banking functions. The electronic banking function is a reduction of cost and time and makes the banker services. This is a cost and time and makes the banker services conveyed to the customers. It is operated through internet. This services is substitute for the draft, check and other papers, the transfer of fund. அதாவது வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் மூலயமா நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மூலயமா பேப்பர் ஒர்க் நம்ம வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் தேர் வில் பி எ ஃபாஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் இன் த வேரியஸ் செக்டார். தட் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் ஃபங்க்ஷன். இனி கூகுள் பே ட்ரான்சாக்ஷனு, ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன், இது எல்லாமே எதை நோக்கி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸை நோக்கி தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அந்த அடிப்படையில் தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மூலயமா அந்த அடிப்படையில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா NEFT, தட் இஸ் நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ். இது வந்து எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க? திஸ் வாஸ் லான்ச்டு பை த RBI in 2005 under the electronic fund systems. The bulk transfer of electronic and settlement in the batch during a specific timing across India. Individual and institution which maintain the accounts with the NEFT enables the banks, branches and eligibility for using a NEFT. Transactions do not occur under a real-time basis. Only every half an hour, that is a timing of 8 a.m. to 7:30 p.m. that is 23 settlement are allowed in a day. The NEFT transfer is not only allowed on Sundays and bank holidays. NEFT அதாவது வந்து நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் பல்காக நம்மளால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் டைமிங் பார்த்தோன்னா காலையில் 8 மணிக்கு ஆரம்பித்து ஈவினிங் 7:30க்கெலாம் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஒரு நாளைக்கு 23 செட்டில்மெண்ட்டு தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பார்த்திங்கன்னா பேங்க்கில் செட்டில் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு இன்ஸ்டியூட்டாக இருந்தாலும் சரி. இன்ஸ்டியூட்னா விச் மீன்ஸ் அ கம்பெனி ஆர் சோல் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் லைக் தட் எனி அதர் பிஸ்னஸ் ஃபர்மாக இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது இன்ஸ்டியூஷனாக இருந்தாலும் சரி, they have the timing of 8 to 7:30. In between this they can be transaction the n number of settlement, that is maximum they are allowed to be settled in 23 settlement per day. For a Sundays and bank holidays we cannot able to fund transfer the NEFT. Through NEFT we cannot able to fund transfer. This is one first. And second one is a RTGS, real time gross settlement system. That is real time gross settlement system, which means it was launched by RBI in 2013. The transaction and settlement on real time basis. Gross settlements means the transaction is settlement below one bank and another bank without adding any other transaction. RTGS facilities is available between 9 a.m. to 4:30 p.m. and weekend up to 2 p.m. on Saturdays. It is day of RTGS routines above 60,000 transaction worth about of 2,700 billion and over the 52,000 bank branches located in 10,000 cities and towns. RTGS transfer are not only allowed on Sundays and bank holidays. Minimum limit of RTGS is 2 lakh rupees. ஓகே, ஆர்டிஜிஎஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா RBI 2013 இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஆர்டிஜிஎஸ்ன்றது மார்னிங் 9 o'clock ஆரம்பிச்சு ஆஸ் யூஷுவல் பேங்க் டைம் மாரி 4:30க்கெலாம் வைண்ட் அப் ஆகிடும். வீக்கெண்ட் டேஸ் தட் இஸ் சாட்டர்டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 o'clock வரைக்கும் தான் இருக்கும். இந்த ஆர்டிஜிஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 60,000 transaction worth of 2 billion of
மில்லியனில் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க. மொத்தம் 52,000 பேங்க் இதில் வந்து பங்கேற்குது. மொத்தம் 10,000 சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ RTGS is a maximum transaction limit is 2 lakh rupees. Next, ECS, that is Electronic Clearing Services. Electronic Clearing Services, which means ECS was launched by RBI in 1995. It is an electronic method of fund transfer from a bankers to another bank. ECS credit can be used to credit sales, dividend, interest, pension, etc. And ECS debit is used to debit a monthly telephone bill, electricity bill, equity, monthly installment, EMI payment. For this purpose, they can be account holder is an individual and institution. The concern should be filled up the certain forms and subscription to a bankers. ECS transaction between a bankers and settlement in the current account maintained in the clearing house. அப்போ ECSன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். ஒருத்தவங்கிட்டேருந்து ஒருத்தவங்கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் ECSன்றாங்க. அப்போ இதில் ஃபண்டை ஈஸியாக நம்மளால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ECS. நெக்ஸ்ட், கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம். கோர் பேங்கிங் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆன்லைன் ரியல் டைம் எக்ஸ்சேஞ்ச். The centralized services for the bankers and all details of the account of the branches of bankers are available. A customer can withdraw the money through check at any branch of a bank through the world. Similarly, not only a deposit of money in the account enter into a transaction, it is a record in centralized services of a bank in real time and cannot be seen in all the branches of the bank. This is a facilities is called core banking. core bankingன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக்கை எந்த இடத்துல வேணால் எந்த பிரான்ச்சில் வேணாலும் போட்டு வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம், நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் அன் கோர் பேங்கிங். அப்போ எங்கே வேணாலும் நம்மளால் பண்ண முடியும்ன்றத சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோர் பேங்கிங் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? This is called as core banking. Next, internet banking for a virtual banking. internet bankingன்றது த்ரூ ஆன்லைன் மூலயமா நம்ம ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான். இது 24/7 எந்த டைம் ஆனாலும் என்ன நேரம் ஆனாலும் நைட்டு 12 மணி ஆனாலும் பகல் 12 மணி ஆனாலும் நம்மளே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். இன்டர்நெட் பேங்கிங் இஸ் refers to performance of banking operation through internet using a computer and mobile phone. This can be done by a customer from a home or office of any other part of the world, and all of the 24/7 days is used in internet banking. Mobile banking. Most of the commercial banks have a designs their computer program called app, that is application, which can be downloaded in smartphones, which is the app is the smartphones of customers. They can be operated in this account of transaction for anywhere. This service is known as mobile banking. Automatic teller machine, that is ATM card. You may have know about the ATM. A customers can be withdraw your money at any time anywhere in India from the ATM machine by using the ATM card given by the ISR or bank. The machine can also show the balance available in a customer's account, provide a statement of printing of few past transactions, etc. Withdrawal of your money. Withdrawal of your money if the other bank is a ATM restricted with the charges and behind with the specified number of usage. The cash deposit and machine facilities is useful to a public as well as a customer. To a deposit of a cash into your account, the anytime is a similarity of a check deposit machine which are received the check in anytime. This is an ATM card. ATM machine நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we can withdraw the amount anywhere. எந்த மிஷினில் வேணாலும் எந்த கார்டு வேணாலும் போட்டு வித்ட்ரா பண்ணிப்போம். நமக்கு எப்போ பணம் தேவையோ வித்ட்ரா பண்ணிப்போம். தட் இஸ் ஏடிஎம் கார்டு. இப்போ இன்றைக்கி ஏடிஎம் மிஷினில் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தோன்னா டெபாசிட் மிஷினும் வந்துடுச்சு. யூ டி நாட் கோ டு டெபாசிட் ஃபார் பேங்க்குக்கு போய் டெபாசிட் பண்ணணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது. நீங்கள் இங்கே இருந்தபடிக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ஏடிஎம் மிஷின். நெக்ஸ்ட், IMPS, இன்டர்மீடியட் பேமெண்ட் சிஸ்டம். இன்டர்மீடியட் பேமெண்ட் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 lakh உள்ள இதோட லிமிட்டேஷன். நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த கமிஷன். அப்போ பேங்கிங்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, யார் வேணாலும் யாரோட அக்கௌண்ட்டில் வேணாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அது ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ எஸ்எம்எஸ் மூலயமா *99# கொடுக்கறது மூலயமா உங்களால் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ டு ஆல். தேங்க்யூ. ஹாவ் எ நைஸ் டே. ஸ்டடி வெல், ப்ளே வெல் அண்ட்
If you do not understand any concept while coming to the school, you can ask them. Thank you to all.